Masih bersama kami di Presisi Pagi. Instruksi Presiden Joe Biden yang memberlakukan pembatasan baru terhadap pencari suaka di perbatasan AS dengan Meksiko terus menuai kontroversi. Di Kongres AS, langkah Biden ini dipandang oposisi tak akan bisa tuntaskan persoalan yang muncul akibat derasnya arus migrasi. Laporan selengkapnya dari VOA. Setahun sejak dicabutnya status darurat pandemi COVID, industri perfilman dan bioskop belum sepenuhnya pulih. Ini juga diakui Bleecker Street, sebuah perusahaan distributor film independen. As everyone is coming out of COVID, I think there is a lot of optimism that especially the international market will post some very meaningful sales this year. I think the biggest open question is to whether or not the U.S. Will match its foreign counterparts. The U.S. has been very slow. Di luar darurat COVID, ada juga perkembangan internal di Hollywood. I have to say the market this year, in terms of the films that are on offer, and specifically films that aren't made yet, that have been packaged and are being sold to pre-sold to distributors, the list is better and of a higher level than I think I've ever seen. It's really incredible, and I think it has to do with the fact that so many projects were held back or delayed because of the strikes in the U.S. And now they're all sort of coming to market. Tahun 2023 ditandai dua mogok massal pekerja perfilman, antara lain merespons ancaman teknologi kecerdasan buatan atau AI. Mogok aktor berlangsung Juli hingga November, sementara mogok penulis naskah berlangsung lebih lama lagi, yaitu Mei hingga September. Selama 2023, pemasukan box office untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada mencapai kisaran 9 miliar dolar totalnya. Ini adalah angka tertinggi sejak pandemi, tapi tak seberapa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, pemasukan box office bahkan mendekati 12 miliar dolar. Akankah pemasukan bisa kembali ke angka pra-pandemi? Tergantung beragam faktor. What will it take for the box office to get back to pre-pandemic levels? One is, unfortunately, I do not think we're going to be having another $11 billion a year, to quote the Ann Thompson book. That's not to say that it's not going to be an extremely viable business. One is going to be limited by the fact that many theaters closed during and after the pandemic. And two is, in order to reach those levels, you really need those stratospheric level box office hits. Quantity as well, but you need an Avengers film, you need a Batman film, you need a Spider-Man film. Unfortunately, none of those are really on offer this year. But fortunately, next year in 2025, I think we've got basically some version of all of those. Di antara film yang paling ditunggu-tunggu pada 2025 adalah film baru Superman arahan James Gunn yang lebih dikenal lewat sukses serial film Guardians of the Galaxy berdasarkan komik Marvel, dan kini dipercaya Warner Brothers Discovery untuk menggarap ulang dunia superhero dari DC Comics. Sementara film ketiga fiksi ilmiah Avatar arahan James Cameron juga dirilis akhir tahun depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Warga ibu kota AS menyambut antusias kembali dipulihkannya kerjasama pelestarian panda dengan Tiongkok yang sempat terhenti dengan pemulangan dua panda dari Kebun Binatang Nasional. Selama 2 dekade di Washington DC, dua panda tersebut, Mei Xiang dan Tian Tian, telah memiliki 4 anak. Mari kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Rencana kembalinya panda ke ibu kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf Kebun Binatang Nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Mei Xiang, Tian Tian, and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. I can't wait. It couldn't have come any sooner. Dua panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Mei Xiang Tian Tian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao. She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Bao Li happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya. I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. So we just wanted to have the pandas come back.
Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda. Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. 2 panda baru dijadwalkan akan datang pada akhir tahun, tapi sudah direspons positif di sebuah toko kue yang menjual beragam kue dan santapan lain berbentuk panda. We are super excited, and honestly, we never gave up faith. We knew they were going to come back eventually. We kept our panda cake pops, our panda t-shirts, our panda postcards. We knew eventually they would come back. So, you know, in this climate, it's something really positive for everybody to focus on. It's not controversial. Everybody loves pandas. They're cute, they're fun to watch, they just exude happiness. Secara informal, diplomasi panda di Amerika dimulai pada 1972, menyusul normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah AS dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Tidak diperpanjangnya kontrak untuk panda sebelumnya yang menghuni kebun binatang nasional di Washington DC ditengarai tak lepas dari imbas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena pada saat bersamaan panda juga tak diperpanjang kontraknya untuk kebun binatang di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk diantaranya Korea Selatan dan juga Inggris. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.